Hi everyone, so we're going to do the obstacles for the air signs, that is Gemini, Libra, and Aquarius. Vamos a hacer los obstáculos para el mes de agosto, para los signos de aire, Géminis, Libra y Acuario. No se olviden de suscribirse, darle me gusta, compartir el video, ayúdame a crecer este canal. Don't forget to like, share, subscribe if you haven't, the video. Help me grow the channel. I like to see the comments from everyone. Me gusta ver los comentarios de todo el mundo. Así que, y si hay temas que quieren escuchar o interactivos que quieren ver, por favor mándenme un mensaje y voy a ver si se los puedo hacer. If there are any interactive topics that you would like, please message me and I will be glad to try to do one for you. Okay. All right. Okay, so let's start. Don't forget that these are also general readings, so they don't take the place of a personal reading. No se olviden que estas son consultas generales, no toman el lugar de una consulta privada. All right, let's start with Gemini. Okay, Gemini, you need a little bit. You're having trouble with doing the same thing over and over with routine. Géminis, es como que tienes problema con seguir las mismas cosas en la misma rutina. So puede ser que ya te aburriste, como todos los hemos aburrido en cuarentena. It could be that you've been doing everything the same over and over and over. You're in a stuck pattern, and it could be because quarantine, we're all tired of it. So you're going to have to, find some other things to do, some diversity here. Tienes que encontrar unas cosas que hacer, okay? Diferentes. Because here we have, you like the stability, you like the consistency, and you're hoping and waiting, but that's not going to give you the change that you want, okay? Es como que estás con la esperanza o esperando que te digan que hagas las cosas y así no vas a lograr nada. So you kind of have to separate yourself. You need to take a break. It could also be that you're long overdue to get away, to do something fun. Puede ser que te hace falta mucho tiempo de hacer algo divertido, de salir de tu rutina, salir de lo mismo, okay? And the reason why I say that is because sometimes that can lead to depression, okay? La razón que digo eso es que a veces haciendo lo mismo, puede resultar en depresión, okay? So you need to be careful with that, just in general. So try to do something different. I know it's hard to go to certain places, but there are some places that are still safe that you can take precautions. I recently went to the beach and rented an apartment and was able to order, cook the own food there, and also able to go early in the morning when there was hardly anyone there, so you could social distance. Por ejemplo, yo fui a la playa recientemente, donde fui a alquilar. Alquilé un apartamento, pude cocinar ahí mismo para no estar saliendo tanto, o pedir comida, llevarlo al apartamento, lavar mi ropa, porque había lavadora y secadora, y también ir temprano a la mañana a la playa donde no había tanta gente. All right, so there are ways around certain things. All right, next sign is Libra. Próximo signo es Libra. Try to do these as fast as I can. Voy a tratar de hacer esto lo más rápido que yo puedo. Pero hay que mezclar las cartas bien. Alright, Libra. What do you got for me, Libra? Okay,
All right. All right. Well, that's interesting. What's going on with Libra? So many cards are jumping out. Esto es interesante. Vamos a ver qué está pasando con Libra porque están saltando tantas cartas. Y eso es raro para Libra. That is strange for Libra not to be, well, maybe not to be a little out of balance. Es raro que Libra normalmente esté fuera de balance porque siempre pasa en el signo de ustedes buscando balance, pero puede ser con todo lo que está pasando en el mundo. You're either positive or negative, so it happens. Wow, Libra, okay. Yeah, you guys are a little bit out of balance here. Sí, Libra, la verdad que ustedes están un poco fuera de balance aquí. Okay, you've got a lot of clearing to do. You need to find some more. It's like you guys are really out of balance right now. Es como que Libra, a ustedes les falta el equilibrio. Están fuera de balance, okay? Es como que el tiempo se está yendo de ustedes. Es tiempo de que aclaren las cosas. Es tiempo que aclaren su camino. It's time for you to clear your path. It's time for you to get rid of a lot of negative. Time is almost up. It's time for you to make a decision. Okay, stop procrastinating. You need to bring some happiness into your life. Tienes que traer la felicidad en tu vida. Es como que te falta la música, te falta el arte, te falta la creatividad. It's like you're missing creativity, you're missing music, you're missing something here. Okay, but you need to clear these obstacles out of your way. Hay unos obstáculos que tú vas a tener que aclarar este mes de agosto. And the reason why, it could be legal, puede ser problemas legales, but you also have an enemy who's pretending to be a friend here, who's very jealous of you. Okay, tienes como una amistad aquí o alguien falso en tu vida que se hace que tiene tus intereses, pero realmente está celoso de ti y al fin y al cabo es tu enemigo. So, tenga cuidado. Okay, we're dealing with a lot of sadness here that you need to get out of. Es como que estás con bastante tristeza que tienes que salir de esto, okay, porque te estás poniendo obstáculos en tu vida que no necesitas tener. You're putting a lot of obstacles in your path that you don't need. So you, Libra, you need to have things balanced. Libra, tú necesitas tener las cosas balanceadas. So what I'm going to tell you here is find music, find an outlet, find creativity, dance, whatever it is, okay. Encuentra la creatividad. Sea música, sea baile, sea algo artístico que tú necesitas para encontrar tu balance de vuelta. And here's the wedding. And what this means here is wedding, at least in my purposes, okay? Wedding in general is a change of life, okay? Para mí, en este propósito, un casamiento es un cambio, okay? And usually when you dream of a wedding, it's somebody's death. So you need to put death to something. You need to end something. Okay? Something ends. En los sueños, cuando uno nace con casamiento, normalmente es muerte. So, en esta situación es como que tú tienes que terminar una situación. Okay? Es un cambio. La muerte de algo. Tienes que soltar algo. Tienes que dejar algo ir. Alright? So, the next one is Aquarius. El próximo es Acuario. Okay. Here we go again. Aquarius jumping today. Aquario está saltando solo. Vamos. This should be the last sign for this one. Yeah, esta es la última. El último signo para los signos de aire, perdón. This is the last for the air signs. And my sign, y mi signo. I hardly use these. Casi no uso estas, pero normalmente cuando hay cosas ocultos, esta gitana le gusta hablar. I usually don't, when things are hidden, this gypsy cards, as you can see, will tend to talk. I love how they're in different languages. Okay.
one more. We're almost there, guys. Uno más. Ya casi terminamos. I never understand how these cards will all line up, as I've told you guys. And I'm like, love cards. We're not doing love, we're doing obstacles. Nope, we need the love cards. Siempre me sorprende cómo las cartas se conectan. Porque normalmente no uso estos para obstáculos, los uso para el amor. Pero decidieron de que lo vamos a usar. Así que me encanta cómo conectan. Okay. So you guys are dealing somewhat similar to what Libra was. Ustedes están tratando con básicamente lo mismo que está tratando el signo de Libra, pero con menos intensidad, but with less intensity. Okay, Uriel and the Sphinx. We need to get some alignment here. Okay, necesitas un poco de alinear las chakras. Tienes que tomar control, okay? Tú eres la reina y tienes que pensar de que tú eres la reina. You need to think like a queen and that you are the queen. Okay, you are the one who's in destiny. Uriel is also, birth and death. You're the one who's in control of your destiny. The Ark of the Covenant is what we're looking at here. El arco de Noé, como conocemos. Tú eres la reina. Tú estás en control de la situación. Tienes que comenzar a pensar como una reina. And this is not just for females. This is also for males. You just have to, you're royalty. Start acting like it. Start taking control of the things that you want. Es como que tú eres realeza. Puede ser mujer o hombre, cuando digo reina. Okay? Entonces tú tienes que comenzar a tomar control de la situación. Okay? Y pensar de que tú tienes los secretos para hacer lo que necesitas hacer. Y si vas a hacer las cosas, hazlo en secreto. You have the secrets in your hands to do what you need to do. The Ark of the Covenant is known for a lot of power. That's why many people have always looked to try to take it. El arco se conoce por tener mucho poder, muchos secretos. Okay? So tú tienes que hacer cosas, pero calladito. Okay? You have to do things, but quietly. Okay, because here's the problem that we're dealing with here. Okay, you've got someone who's jealous, who doesn't want you to be happy in your house or in love. Hay alguien que está celoso aquí, que no quiere que tú progreses en el amor ni en la felicidad de tu casa, okay, tu estabilidad económica. No quieren que tú estés bien. So hay alguien aquí que está con celos, porque tú estás, a signo de Acuario es un carácter bien duro. Bien, yo no ando con cuentos y esto es lo que quiero y punto, lo voy a conseguir como sea. Aquarius is usually a very stubborn sign, is what I'm going to say. When we want something, we usually get it, in general. Unfortunately, we also attract a lot of jealousy, which can put us behind. Lamentablemente, el Acuario atrae mucha envidia, porque en general, nosotros cuando queremos algo, lo conseguimos, okay? But so here we need to have a little bit more discretion, a little bit of security. It's kind of like one of those situations that somebody doesn't want to see you happy. Alguien no te quiere ver feliz. Okay, so there's some changes that you need to make here and let things kind of flow and go. I hate that, sorry. I'm impatient. Es como que tienes que soltar las cosas y dejar que las cosas vengan. Pero también tienen que hacer una limpieza y alinear, okay, las cosas aquí para que porque hay algo oculto. There's something hidden, okay, by this Ark of the Covenant is what I'm saying. And it's someone who's hiding who's it's like an enemy in the dark who's doing things so you don't succeed. Es como un enemigo en la oscuridad para que tú no progreses y no sales. So we're dealing with a wedding here, which again, estamos tratando con una carta de matrimonio aquí que no necesariamente quiere decir. Es algo que hay que cortar. It's something that we need to cut. And usually doing a cleansing, reversing, that helps cut this negativity. Es como que hay que hacer una limpieza, un reversible de algo, porque eso es necesario para tú poder seguir adelante. Okay? Los celos y la envidia de alguien que no te quiere ver feliz aquí es un problema y hay que cortar con esa situación. In this case, you may need a reading to find out what's going on. En esta situación, a lo mejor necesitas una consulta privada para averiguar quién o de dónde viene. Okay? Because sometimes there's hidden enemies we don't know. So I would suggest a private reading to find out where it's coming from or for who. But for right now, let's go ahead and get yourself doing a cleaning to help get rid of all this situation, okay? Because it's definitely something that
you're dealing with a situation here that is a little difficult, okay? Estás lidiando con una situación que es un poco difícil, pero al final todo te va a salir bien. In the end, everything is going to go okay if you use your hidden tools, okay? Todo sale bien si tú usas tus secretos, okay, para lidiar con esta situación. All right, guys, that's all I have for the air signs. Eso es todo lo que tengo por los signos de aire. Hablamos pronto.